ஹலோ கைஸ், இதுதான் இந்த நேஷ்னல் மேக்னம் 350 ஆர்மரோட ஏர் ரைஃபிளும் அண்ட் தென் SDB Xena சைட் பை சைடு வச்சு கம்பேரிசன். ஸோ என்னென்னா, தி 350 மேக்னம் ஹஸ் காட் அன் ஃப்ரண்ட் ஃபைபர் சைட் அண்ட் ஒரு சைலன்சர் மசில் லோட் மாதிரி மசிலில் ஒரு சைலன்சர் இருக்குது. இங்கே வந்து SDB Xenaல ஒரு ஃப்ரண்ட் மெட்டல் சைடு இருக்குது. தென் தே ஹவ் காட் அன் பேரல். Xenaல வந்து இட்ஸ் அன் வுடன் ஸ்டாக் அண்ட் மேக்னமில் வந்து இட்ஸ் அன் ஃபைபர் ஸ்டாக், adjustable rear sight and it's an adjustable fiber rear sight. இது மெட்டல். ஓகே, அண்ட் தென் ட்ரிகருக்கு வந்தால் this is a 2-stage trigger. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். there is a safety here. இங்கே சேஃப்டி அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஸ்டாக் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வுட். இது வந்து ஒரு ஃபைபர் ஸ்டாக். போத் ஆர் ரியலி பியூட்டிஃபுல் ரைஃபிள்ஸ். இதோட பவர் வந்து இட் இஸ் 1300 FPS அண்ட் இதோட பவர் வந்து 950 FPS. திஸ் இஸ் குவைட் பவர்ஃபுல். ஓகே, ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தி ஆஃப் ரோட் கூலி. இனி நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ரைஃபிள் வந்திருக்கு பஞ்சாப்லேருந்து. இட் இஸ் அன் Aarmr 350 Magnum. ஓகே, அதை இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு see. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ரைஃபிள். இகாம் எக்ஸ்பிரஸ் டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க. இட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் பஞ்சாப். ஆர்வத்தில் நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த கவரை மட்டும் பிரித்து பார்த்துட்டேன். பட் தென் அதர் திங்ஸ் நம்ம இப்போது பிரித்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ கைஸ், இதுதான் இந்த ரைஃபிள். யூ கேன் சி கூட ஒரு பேக், ஒரு கேரி கேஸ், ஒரு ஸ்லிங் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீயாக. அண்ட் தென் திஸ் இஸ் தி பாக்ஸ் ஃப்ரம் Aarmr ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே, okay, this is it. That is a nice rifle. கூடவே ஒரு certain things கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்ப்போம். ஹை இம்பேக்ட் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு பெல்லட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து சவுண்ட் பாக்ஸ். They have given us a couple of sound cocks. ஒரு சவுண்டு காக் இப்படி தான் இருக்குமோ, இது மஞ்சள் கலரில் இருக்குது. இதை நம்ம யூஸ் பண்ணதில்லை. You will see what this is. Okay, ஸோ 2 பாக்ஸஸ் ஃபுல்லாக சவுண்ட் காக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெவர் யூஸ் திஸ் பிஃபோர். இப்போ நம்ம இந்த ரைஃபிளை பார்ப்போம். ஓகே, வாவ், இட்ஸ் a beautiful rifle. ஆகா, so it's an Aarmr. Yes, it's an Aarmr 350 Magnum. நல்ல ஒரு ஃபைபர் ஸ்டாக் இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் a brake barrel Springer rifle. ஓகே, நீங்கள் பார்க்கலாம். இட்ஸ் an 350 Magnum.
fantastic man. ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஃபயர் பண்ணி இதோட அப்புறம் ஃபயர் பவர் அதெல்லாம் பார்ப்போம். அண்ட் நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ஹஸ் டோல்ட் அஸ் யூ கிவ் அஸ் ஒரு 22 caliber Aarmr 350 நமக்கு தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே வச்சு நம்ம வீடியோ பண்ணுவோம், பவர் கம்பேரிசன் பண்ணி பார்ப்போம். திஸ் ஒன் இஸ் அன் .177. ஓகே, நைஸ். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஃபைபர் ஃப்ரண்ட் சைட் இருக்குது. திஸ் இஸ் ஃபைபர். அப்புறம் ஒரு ஃபைபர் ரியர் சைட் இருக்குது. அட்ஜஸ்டபிள் கிடையாது, இட்ஸ் ஆல் ஃபிக்ஸ்ட். எலிவேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் ஸ்க்ரூ ஹியர். இது யூஸ் பண்ணி எலிவேஷன் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் இட்ஸ் a really good piece. Nice. Alright guys, thank you. Like, share and subscribe, okay? ஸோ கைஸ் பாருங்கள், இந்த ரைஃபில் அமேசிங்கான ஒரு பேக்கேஜில் வந்திருக்கு. இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ரைஃபிள். இது கூட காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஒரு ஹை இம்பேக்ட் பெல்லட்ஸ் வந்திருக்கு, ரவுண்ட் ஹெட்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் கார்க்ஸ். இதோட நம்ம சவுண்ட் கார்க் யூஸ் பண்ணதில்லை, இந்த வாட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஐ திங்க் இட் இஸ் டு கிரியேட் சவுண்ட். நைஸ், இட்ஸ் a nice piece. நம்ம இது வந்து இன்வின்சிபிள் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு செல்லர்ட்டு வந்திருக்கு. இஸ் ஆல்சோ காட் அன் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ இன்வின்சிபிள் ஒன். அண்ட் ப்ளீஸ் டூ ஒரு மசில், பெரிய ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு மசிலில் ஒரு தேர் இஸ் சம் சைலன்சர் கைண்ட் ஆஃப் செட்டப், ஒரு ஃபிக்ஸட் ரியர் சைட், அண்ட் தென் ஸ்கோப் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ரெயில் இருக்குது. தென் இட்ஸ் அன் இது இஸ் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ட்ரிகர் இது. அண்ட் தென் ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் இஸ் அ சேஃப்டி. ஸோ இதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக தான் யூஸ் பண்ணணும். நேஷ்னல், அது அந்த கம்பெனி. நைஸ். அண்ட் இங்கே செக்கரிங் மாதிரி ஃபார் குட் grip there is checkering. ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து இதை பார்த்தோம். we saw this national Aarmr 350 Magnum and soon we will be testing its power. இதை வந்து மற்ற ரைஃபிள்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். and we will test this with ஒரு அதர் ரைஃபிள்ஸ். இதிலே வந்து பழைய வெர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஒரு 0.22க்கும் இதுக்கும் இருக்கிற பவர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ. அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். ஓகே.